Hi, Namaste. Welcome to Happy Family Chronicles. In the previous session, we told you that we will make one sweet today, Rava Laddu. So we are going to make that one. நம்ம நேரமே சொன்னோம் ரவா லட்டு இன்னைக்கு பண்ணுறோன்ட்டு. ஸோ we are going to make the ரவா லட்டு தான் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. Now let us see the ingredients. 1 cup of Suji, that is rava, 1 cup rava, 3/4 cup of sugar, some cashew nuts, broken cashew nuts. You can use any other dry fruits also, just like kishmish, badam, anything. அதெல்லாம் உங்களுக்கு சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் ரவை, 1/4 கப்பு சீனி, இது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு, அப்புறம் 4 tablespoons ஆஃப் கவு கீ, 4 tablespoons, அப்புறம் 2 க்ளோவ்ஸ், 2 கிராம்பு, அப்புறம் ஒரு 2 ஏலக்காய், காடமம் 2 ஏலக்காய், அப்புறம் 4 tablespoons ஆஃப் லியூக்வார்ம் மில்க், லைட் சூடு பால் 4 tablespoons. இவ்வளோ தான் வேணும் நமக்கு. ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. வெறும் 10 minutesல இது ஈஸியாக பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு வெறும் 10 minutes தான் ஆகும் இது பண்ணுறதுக்கு. ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட் அஸ் ரோஸ்ட் த சூஜி. கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். 3-4 minutes வறுத்தா போதும். ஒரு ஜஸ்ட் இந்த மணம் தான் வரணும், அது நிறம் மாற வேண்டாம். ஸோ லெட் அஸ் கோ அண்ட் roast this. We are adding 1 teaspoon of ghee first to roast the suji. ஒரு டீஸ்பூன் நெய் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் இதை சூஜி ரோஸ்ட் பண்ணதுக்கு. நெய் சூடாயிடுச்சு. ஸோ we are adding சூஜி ரவை. We have to roast it only for 3-4 minutes. The color should not change and the aroma should come. Only that much you have to fry. 3-4 minutes நம்ம வந்து வறுத்தா போதும், அதுக்கு கலர் மாறக்கூடாது. அப்புறம் இந்த வாட்டி திவாலி வந்து நமக்கு வந்து அமாவாசை அன்னைக்கு தான் வருது. ஸோ எல்லாருக்கும் டவுட் இருக்கும், அமாவாசைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கலாமா அப்படின்லாம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வாட்டி வந்து அமாவாசை வந்து மத்தியானம் 2:30 மணிக்கு அப்புறமா தான் வருது, 2:15 அப்புறம். அதனால் வந்து காலையில் நீங்கள் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கலாம். அமாவாசை வந்து அப்புறமா தான் வருது. அமாவாசை ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 2:30 PM onwards. So you can do the oil bath in the morning, no problem. சேர்த்துக்கலாம் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஈவினிங்கில் வந்து 6:15 from 6:15 to 8:15 you can do the லக்ஷ்மி குபேர பூஜா. லக்ஷ்மி குபேர பூஜா இஸ் வெரி வெரி குட். நம்ம எல்லோரும் வருஷத்தில் எந்த பூஜை பண்ணமோ இல்லையோ, இந்த ஒரு பூஜையை பண்ணால் கூட நம்ம வந்து கடவுளோட செல்வம், இந்த லக்ஷ்மியோட செல்வம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக நல்லா வரும். வீட்டில் லக்ஷ்மி கடாட்சமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃப்ரம் 6:15 to 8:15 the timing is good for the Lakshmi Kubera Puja. So remember this one. And oil bathing time is from 3 to 4:30. அதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் ஆயில் பாத்திங் பண்ணியிருக்கோம். எனி திதி தர்ப்பணம் எனிதிங் இஸ் தேர், அதெல்லாம் பண்ணுறவங்களா இருந்தால், திதி தர்ப்பணம் பண்ணுறவங்களா இருந்துன்னா அவங்க வந்து இது நெக்ஸ்ட் டே, அதாவது மண்டே 12th அன்னைக்கு தான் நம்ம தீபாவளி, சண்டே அன்னைக்கு தான் தீபாவளி. ஆனால் திதி தர்ப்பணம் பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து 12th அன்னைக்கு காலையில் பண்ணலாம். ஏன்னா 12th அன்னைக்கு மத்தியானத்தில் இருந்து நெக்ஸ்ட் டே மத்தியானம் வரையும் நமக்கு அமாவாசை இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் திதி தர்ப்பணம் பண்ணுறவங்களா இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து 13th அன்னைக்கு காலையில் பண்ணலாம். ஏன்னா 12th அன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து சூரிய அஸ்தமனம் அப்புறம் வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா. அதனால் அந்த தர்ப்பணம் பண்ணுறவங்க வந்து 13th அன்னைக்கு காலையில் பண்ணுறோம். திதி தர்ப்பணம் அப்படின்னு மீன்ஸ் the puja for, we will pray and do some religious customs for the ancestors. So that we used to do on the day of Amavasya. So Amavasya is starting from afternoon 2:30 PM onwards and it will be there till the next day afternoon. So if anybody are doing this Thivi Tarpanam, so they can do it in the next day morning, because at the time of sunset nobody used to do any Thivi Tarpanam. That is on 13th morning we can do the pray for the religious customaries, for prayers for the ancestors on 13th morning also, since that day is the morning as Amavasya is there at that time also. So you can do on that time. So now the Suji becomes
fried, roasted. Suji நல்லா வறுத்தாச்சு, மணமும் நல்லா வருதுங்க. எல்லாம் அரோமா அப்படியே குஷ்பு நல்ல மணமாக எங்கள் வீடு ஃபுல்லாக இருக்குது. நான் இதை வந்து நம்ம வந்து டைரெக்ட் கொஞ்சம் இதாவது பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். We have to transfer it into the vessel. Now we have to let it cool. கொஞ்சம் குளிர் தளக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா இதை எடுத்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு ஒரு 2-3 pulse. Let it cool a little. After that we have to transfer it to the mixie and give it 2-3 pulse. And we have don't make it fine powder. Fine powder எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் வந்து கோயாஸ் பவுடர் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். ஃபைன் பவுடர் பண்ணுறதை விட கோவாஸை கொஞ்சம் வாயில் கடிக்கிறதுக்கு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். So if it comes for biting, then it will be good. Let us grind it. And we have to grind the sugar also. We have to powder the sugar. So first of all, let it cool. First of all, we can add this into the mixer. Now we are adding 3/4 cup of sugar in the mixer. Add பண்ணிட்டோம். இது கூடவே we can add the cloves also in this one and cardamom also, 2 cardamoms. Okay. Always you can make a powder of cardamom, because if you want to powder the cardamom, it is not possible because little of cardamom will not grind very easily. So if you want to get the cardamom powder, you can add some amount of cardamom in the mixer, small jar, and add some sugar also with it and make it a powder. Then it will grind very easily and we can use it whenever we are making any sweets or anything, any dessert, so you can use it very easily. And cardamom நல்ல பவுடராக வரும். கொஞ்சம் சீனி சேர்த்து ஜாரில் போட்டு சீனியோடு சேர்த்து இந்த ஏலக்காவும் போட்டு பிடிச்சிட்டோன்னா நல்ல பவுடராக இருக்கும். அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா வென்னவர் எப்போல்லாம் வேணுமோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். Now let us grind this. Now the sugar powder is ready. Look, cloves and the ஏலக்காய் எல்லாமே உடனே பிடிச்சிச்சு. And we got a fine powder of sugar. Cardamom, cloves and sugar. It get powdered into a fine powder. Let us transfer this into the bowl. Now we are adding the Suji, Rava, into the mixer to make it a coarse powder. இந்த பவுடர் போதும். இன்னும் உங்களுக்கு ஃபைனாக பவுடர் வேணும்னு ஆசைப்படுறவங்க we can do it, but I am taking in this one. This is light. If you want, you can powder it some more. இன்னும் கொஞ்சம் பவுடர் ஆக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க இன்னும் ஆக்கலாம். எனக்கு இது போதும், அதனால் நான் பண்ணுறேன். இது வந்து சுகர் லெவல் வந்து நம்ம வந்து 1 கப்புக்கு 3/4 கப்பு சுகர். For 1 cup of Suji we are taking 3/4 cup of sugar. But if you want less quantity, you can add less quantity of sugar. அது உங்கள் இஷ்டம். It's according to your wish. So we are adding this into this one. Now we have to roast. We have to roast the cashew nut. நம்ம இந்த cashew இது அண்டிப்பருப்பு வச்சுருந்தோம் இல்லையா, முந்திரி பருப்பு. இந்த முந்திரி பருப்பை வறுத்து அதில் கொட்டணும். அதுக்காக கொஞ்சோண்டு நெய் சேர்க்கலாம். இதில் வந்து பெரிய பெரிய பீஸாக போட்டோன்னா பிடிக்க கஷ்டம். டோன்ட் put it in the whole piece because you can't make the laddu after that. So you have to crumble into small pieces. It is done now, so we have to transfer it into our bowl. We have added the cashew nut into the batter. நம்ம cashew nut add பண்ணிட்டோம். இனிமே வந்து நம்ம வந்து நெய்யை கொஞ்சம் சூடு பண்ணி சேர்க்க போகிறோம். நம்ம 4 tablespoon வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த 4 tablespoon இதில் வந்து கொஞ்சம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டோம். பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டு இப்போ நம்ம சேர்க்கணும். We have to heat the ghee and add to the batter. At that time, let us mix the batter.
Let's mix the batter now. Very good smell is coming. It is now ready. Now itself it is feeling very delicious, delectable. It feels like that. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கிற மாதிரி இப்போயே ஃபீல் ஆகுது. நல்ல மணமாக இருக்குது. Ghee is ready now. Now ghee is hot. You don't have to heat it very much. ரொம்ப சூடு பண்ண வேண்டாம். Just medium heat. Now we are going to add this into the batter. நம்ம அதில் சேர்க்கலாம் இந்த நெய்யை. Let us add this, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். This is the traditional recipe, one of the traditional recipe. My grandma Achi used to make this. My mummy is also used to make this, and my mama told me one more method, that you have to make the fine powder and mix a lot of ghee and make the balls. Now let us make balls out of this. Look, we can't make the ball out of this, no? It is difficult for this. So because of this, we have to add a little of 2-3 tablespoons of milk. கொஞ்சோண்டு இட் இஸ் வெரி பிடிக்கிறதுக்கு வர மாட்டேங்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற சூட்டுக்கு கொஞ்சோண்டு லைட் சூடு பால், அது கொஞ்சம், அது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக ஊற்றக்கூடாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அந்த இடத்துல மட்டும் அதை ஊற்றும் போது அந்த பால் அந்த பால் சூடில் அந்த இது கட்டியாக நமக்கு பிடிக்கிறதுக்கு வந்துடும். பாலை ஊற்றும் போது அந்த சீனி அப்படியே இலகி வரும். When we add a little amount of milk, the sugar will lightly melt and it will start helping to make the balls. Look, we have made the balls. So this is இப்போ பால் நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக ஒன்றா ஊற்றிடக்கூடாது. You should not add milk at once. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் பால் ஆட் பண்ணணும். அது அங்கங்கே எல்லாம் அது நிறைய குவான்டிட்டி பண்ணுறதா இருந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து இப்படி மாவு எடுத்துகிட்டு அதை கொஞ்சத்து பால் சேர்த்து பண்ணிக்கணும். மொத்தம் பாலையும் நிறைய ஊற்றுறது நல்லது கிடையாது. You should not add the whole milk at once. Take some portions like this and add a little quantity of milk, make the balls out of this, then you have to take the other portion in like that. Note. Rava Laddus are ready. Rava Laddus ready ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம சீஃப் கெஸ்ட்டும் வந்துட்டாங்க டேஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு. பாருங்கள், இந்த பிளேட் வச்சு முடியல, நல்லா இருக்கா? You like it? Super. Successful, mummy. So you will, now Rava Laddus are ready. You will get around 10 Rava Laddus on 1 cup of Suji. 10 Rava Laddus உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது இவ்வளோ இந்த குவான்டிட்டிக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள். ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் ட்ரை திஸ் ஒன் அட் யூர் ஹோம். எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு. அப்புறம் கண்டிப்பாக பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் நாங்கள் என்ன நியூ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறோமோ அது உங்களுக்கு இமீடியட்டாக கிடைக்கிறதுக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ப்ரெஸ் த பெல் பட்டன் ஸோ தட் யூ வில் கெட் த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இமீடியட்லி whenever we upload any videos. நாளைக்கு நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம். மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நாளைக்கு நாங்கள் முறுக்கு அப்லோட் பண்ணுறோம். ஸோ let us meet in the next video. Till that, bye.